ఏమంటాయి నాకు
happy to be here. Thank you, Manju aunty, for inviting me to sing. Lakshmi garu vastunnanduku chaala aanandanga undi because we've only seen her on TV, kada TV lone chustunna, Facebook lo chustunna tappa live lo eppudu chudam kudaradu. So very happy to have her today. She'll be coming soon, so I'm also waiting. ఈ లోపల మీకు ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇవ్వడానికి నేను వచ్చాను. సో నిన్ను కోరి సినిమా ఎంతమంది చూశారు? చూస్తాం కదా, అందరూ చూస్తాం కదా. సో నేను నాని ఫ్యానే. సో నిన్ను కోరి సినిమా నుంచి ఒక మంచి మెలడీ మీకోసం. అంటూ
Lakshmi Garu will be here any moment by Swati Garu group. Stage. All yours, sweetheart. శాతవాహనుల ఏర్బడిలో తొలి అడుగు వేసింది తెలుగు కాకతీయుల గొడుగు నీడలో కథను తొక్కింది తెలుగు కృష్ణరాయల పాలనలో పడగెత్తి నిలిచింది తెలుగు నీతులకు నాని పడిగింది తెలుగు తెలుగు స్వాదు సలిల క్షీరధారనే సాక్షులుగా గోదావరి కృష్ణ తుంగ భద్రా నదుల స్వాదు సలిల క్షీరధారనే సాక్షులుగా ప్రఖ్యాత భాష తెలుగు అత్యంత ప్రాచీన భాష తెలుగు మన మాతృభాష తెలుగు మన రక్త ఘోష తెలుగు మన మాతృభాష తెలుగు కడలి అంచులు దాటి కదిలింది తెలుగు ఎదరలో నీటి ఎగిసింది తెలుగు కడలి అంచులు దాటి కదిలింది తెలుగు ఎదరలో నీటి ఎగిసింది తెలుగు ఎక్కడున్నా ఎన్ని చిక్కులెదురవుతున్నా ఎక్కడున్నా ఎన్ని చిక్కులెదురవుతున్నా తల ఎత్తి నిలువని తెలిపింది తెలుగు మన మాతృభాష తెలుగు మన రక్త ఘోష తెలుగు మన మాతృభాష తెలుగు ఏ భాష చెడుకైనా ఏ యాస చిరుకైనా తనలోన కలుపుకొని తననింది తెలుగు ఏ భాష చెడుకైనా ఏ యాస చిరుకైనా తనలోన కలుపుకొని తననింది తెలుగు ఒది ఒదిగి పోతన్న పొరబళ్ళలో సాగి ఒది ఒదిగి పోతన్న పొరబళ్ళలో సాగి గుమ్మంటూ వేమనగా ఉరిమింది తెలుగు మన మాతృభాష తెలుగు మన రక్త ఘోష తెలుగు మన మాతృభాష తెలుగు అభినయానికి హృదయం అర్పించుకొని కూచిపూడి నాడిగా ఆడింది తెలుగు అభినయానికి హృదయం అర్పించుకొని కూచిపూడి నాడిగా ఆడింది తెలుగు సంగీతమే జీవ సంపుటిగా త్యాగయ్యా సంగీతమే జీవ సంపుటిగా త్యాగయ్య ప్రతి పదంలో కరిగి పాడింది తెలుగు మన మాతృభాష తెలుగు మన రక్త ఘోష తెలుగు మన మాతృభాష తెలుగు స్వాతంత్ర్య సమరాన స్వచ్ఛంద గతులీన ఉగ్ర నేత్రం తెరిచి ఉరికింది తెలుగు శాంతి
శాంతికి కపోతమై క్రాంతి జలపాతమై శాంతికి కపోతమై క్రాంతి జలపాతమై నిత్యవర్ధిష్ణువై నిలిచింది తెలుగు. తెలుగు ఉచ్ఛ్వాసమై తెలుగు నిశ్వాసమై తెలుగు ఆవేశమై తెలుగు ఆదర్శమై తెలుగు విశ్వాసమై తెలుగు విన్యాసమై తెలుగు ఉల్లాసమై తెలుగు ఉన్మేషమై తెలుగుని ధ్యానమై తెలుగుని ధ్యానమై తెలుగుని గానమై తెలుగుని ప్రాణమై తెలుగుని ఉన్నతికి వచ్చే సోపానమై ఎత్తరా నీ విజయ కేతనం నిలబడా నీ ఆత్మ గౌరవం ఎత్తరా నీ విజయ కేతనం నిలబడా నీ ఆత్మ గౌరవం. తెలుగు 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 తెలుగు. The star of the evening, the pretty lady is here. So let's welcome Manchu Lakshmi garu. Good evening and welcome. Thank you so much for coming here. So Manchu Lakshmi garu, a pair winning we know. She's so famous and she's multi-faceted, a well-known name in our Telugu film industry, and Mana Telugu Ammai, first Telugu Ammai to showcasing her talent in Hollywood as well. Lakshmi Manchu garu is an actor, producer and a humanitarian. A television presenter, she's known for her work in American television as well. And Lakshmi garu has bagged 2 Filmfare Awards, 2 Saima Awards and several other awards for her social awareness program. And her movie, my favorite movie, Chandamama Kathalu, was, she received a national award for that, and she also won 2 Nandi Awards, becoming the first to have won the best villain category for We Love This Movie, Anaganga O Thirulu in 2012. Let's hear it for her. With respect to Hollywood, she has worked with Oscar-winning actors as well, and no Telugu actor, I don't think so, nobody else acted like Lakshmi garu, how she did in the Hollywood as well. You're an amazing actor, Lakshmi garu. Thank you so much. And Lakshmi garu is very, very active in social and political movements across the country. She has been advocating for various causes like reforms in primary education, cancer awareness and women empowerment. The government of India nominated her as the Swachh Bharat Ambassador for the state of Telangana. She actively been promoting the cause of Clean India through her video series and with her work. We all love you, Lakshmi garu. Thank you so much for everything, whatever you're doing. Now, the time has come to invite her, so I would request Manju garu and Swati garu and Bindu garu to come on the stage to invite Veni garu and Anu garu to come on the stage to invite the star of the evening, the pretty lady, Manchu Lakshmi garu. Come in the center. Thank you. You're right in the center. Thank you, Lakshmi garu. We believe in women power. You can see it on the stage. I think this is quite a powerful stage right now. What do you guys think? Let's welcome Lakshmi garu. We thank Advait Homes for bringing you here. New Jersey Telugu Association, our committee, we believe in bringing different kind of programs, and chala santoshanga undi. What's in store annadi maaku koncham preview undi.
It's going to be an amazing program from this point onwards. So Lakshmi Garu, please welcome. And I'm going to turn it over to Khushi, who is going to be the moderator for this evening. Thank you. Can I get one photo? Everyone right. 3, 2. I'm missing smile. 3, 2. Thank you. Thank you, Manchu Garu. And a warm evening, hopefully. We will stay here warm. I actually wanted to cancel this event this evening. I want to take a moment and request all of you to stand up for the sudden demise of the most beautiful and legendary actress, Sridevi Garu. She died a few hours ago in Dubai with a massive cardiac arrest. I don't think there's ever been a man or a woman sitting in this audience or all over India who didn't adore her for the work she did. It's a sad loss for all of us today. But let's take a moment and celebrate the life that she gave us. What a performance. I feel so special. It was a beautiful dance performance. Thank you. Thank you, Lakshmi Garu. And Is this okay, sir, or you want me there? Better? No, he's my friend. Thank you. You're welcome. Perfect. Thank you. So, thank you, Lakshmi Garu. Before I start, I would like to thank NJTA team members and a big shout out to Chinna Vasudev Reddy Garu and Manju Bhargava Garu for giving this wonderful opportunity. Thank you so much. And now, it's my turn to thank you, Lakshmi Garu. Call me Lakshmi and keep it simple. My name becomes too long with Garu as a Toka. No need. You can call me Lakshmi. Thank you, Lakshmi, for You're welcome. sharing this stage with me. I always feel, when will I get this opportunity? And intlo kuchini, okay, when will I get this? And today is the day. And it's my big day. Please hear it from me as well. It's a dream come true, okay? And movie background unna. Tanadantu oka unique style, smile. Oka producer, actor, and a host. Beautiful, talented, commendable, allari, chilipi, cute, vibrant, Manchu Lakshmi Garu, Premato me Lakshmi. Thank you. So Lakshmi Garu, okay, Lakshmi Garu, I can't say Lakshmi. so as we know, you are in the big screen, small screen, you're in everything. So talking about Vendi Tera, Bulli Tera, Mammal Alaristune unna. So Lakshmi Garu, we all know, a well-known face and voice in the big and small screen. She started her career in Hollywood and she came to her home country to talk. She started talk shows and created a huge fan base. We all know that with her talk shows. She's very committed, very dedicated to social services. With the motto of helping needy people, she started the show Memu Saitam. Let's hear it for Lakshmi Garu for this wonderful program. Yavariki Rani thought meeku vachindi and danni implement chesi ento mandiki meeru life icharu. Truly defines that Lakshmi Garu enta committed. This really shows after the first successful Memu Saitam, now the second season has already started. So talking about Memu Saitam, Lakshmi Garu. So Memu Saitam, this program touched, as we know, millions of hearts and motivated people like us. So it's really unique and different concept. So how did you get this
idea? Who inspired you to do this? Again, a very good evening and a warm welcome, and thank you so much for being here with me on your weekend. I know how special weekends are here in America. It really means a lot to see all of you here. How did I start Mem Saitam? They came to me, it's a show in Bombay, in Hindi. The person who owns the show has been trying to talk to me about the show for about a year before that. I just wasn't interested because what English Telugu English. Okay. So name alage parlelenu. Telugu బాబాయ్ నా తెలుగు మీకు అర్థం కాదండి ఫుల్గా మాట్లాడితే ఇంగ్లీష్ మీరు ఎలా మాట్లాడినా ముద్దుగా క్యూట్. Thank you. So when they came to me about it, ఫైనల్గా ఆవిడ హైదరాబాద్ వచ్చి నేను ఆ రోజే తీసాను అనమాట. ఆవిడ పంపించిన వీడియోస్ అన్ని చూడటం జరిగింది. ఐ రియలీ గాట్ ఇన్స్పైర్డ్. ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్ విత్ ఇన్ వన్ డే. ఇమ్మీడియట్గా నేను మా టీవీకి ఫోన్ చేసి ఐమ్ కమింగ్ రైట్ నౌ, నన్ను కలవండి అని చెప్పాను. వాళ్ళు యూజువలీ టెలివిజన్ పీపుల్ డోంట్ టేక్ డిసిషన్స్ దట్ క్విక్లీ. దే ఇమ్మీడియట్లీ సెడ్ yes. కొన్ని కారణాల వల్ల we couldn't go ahead with మా టీవీ, but immediately Gemini TV lapped it up because it was such a great concept. And in first 1-2 days ఈ షో చేసిన తర్వాత I was like, what is wrong? I cannot do this show. I mean, మనం పేపర్లో చదువుతాం, ఎక్కడో ఎవరికో జరిగే చూస్తాం, కానీ నా కళ్ళ ముందు వాళ్ళు death is also not an option for them, and they are there saying you can change my life. It changed my life. So Lakshmi before Mema Saitam, Lakshmi after Mema Saitam. So our show jarige koddi adi show kaadu, inka nijangane shokampai yuddham ayindi naaku. And I realized the voice that I have and how much I can reach. I mean, look, all of y'all are here, and I did not want to take that lightly. So manam inkem cheyochu. Our show vachi Gemini TV వాళ్ళు ఇచ్చే సన్ ఫౌండేషన్ నుంచి ఇచ్చే 2 లక్షలే కాకుండా ఇంకా నా ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీస్కి, ఎంతోమంది అమెరికా నుంచి కూడా నాకు చాలా డబ్బులు పంపించడం జరిగింది. పిల్లలు లెమనేడ్ స్టాండ్స్ పెట్టి నాకు $200, $300. మొన్న డాలస్లో అయితే ఒక అమ్మాయి నేను కారు ఎక్కుతుంటే పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి ఒక $20 ఇచ్చింది నాకు. దట్ ఈస్ ద ఇన్స్పిరేషన్. నేనెందుకు చేస్తున్నాను కదా, మనం అందరం చెయ్యాలి అనుకుంటాను నేను. బికాస్ మనం అందరం ఇక్కడ ఉన్నాం. Look at all of us. We already have a better life than what we imagined just by being here. Do we miss India? Do we miss our home and family? At the secondary. But it has given, this country has given us something more than that we could have achieved. It's time for us to give back. ఎంతో అక్కర్లేదు, మీరు $1 తక్కువ అనుకోవద్దండి. ఆ $1 పంపించండి, మీకు నచ్చిన ఆర్గనైజేషన్కి పంపించండి. సంథింగ్ దట్ యు లైక్. మీరు పెయింటింగ్ నేర్చుకోవాలనుకున్నారు, మీ మమ్మీ డాడీ మీకు పెయింటింగ్ అలౌ చేయలేదు. స్పాన్సర్ అ చైల్డ్ ఫర్ పెయింటింగ్. మీకు పాటలు అంటే ఇష్టం, పాటలు పాడలేకపోయారు, మీ మమ్మీ డాడీ ఒప్పుకోలేదు. నౌ ఇస్ యువర్ టైమ్ టు గివ్ బ్యాక్ ఇన్ ఎనీ విచ్ వే. ఐ థింక్ that is one of the main things నేను ఈరోజు వచ్చి ఇక్కడ మాట్లాడడం కూడా, that we all have to move forward and do something for it. So ఈరోజు నేను I'm taking all the credit for Mema Saitam, but నా వెనకాల ఒక సైన్యం ఉంది ఈ షో జరగాలంటే. And what you see is only the tip of the iceberg. దానికి బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ మేము చేసే హోంవర్క్ కానీ, బికాస్ ఇట్స్ చేంజింగ్ లైవ్స్. డబ్బులు ఇస్తున్నాం అంటే సడన్గా నాకు కూడా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి కూడా డబ్బులు లేకుండా అయిపోతాయి. సడన్లీ దే బికమ్ పువర్. యూ విల్ నాట్ బిలీవ్ ద పీపుల్ ఐ సీ. But to really vet them and to make sure the money goes to the right people, it comes from the team that I have. You are a true inspiration, Lakshmi garu. Thank you. So I request everybody to please have seats and be little silent. So, before we go to the next question, Mema Saitam gurinchi maatladam kabatti, let's see a little AV of our first season of Mema Saitam. Lights off, please. మేము సైతం ప్రోగ్రాంతో ఎంతో మంది అభాగ్యులకు అండగా నిలిచి వాళ్ల శోకంపై యుద్ధం చేసి వాళ్ల పెదవులపై చిరునవ్వు, వాళ్ల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన మన మంచు లక్ష్మి కొంత విరామం తరువాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మరికొంతమంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడానికి మీ ముందుకొస్తుంది మేము సైతం సీజన్ 2. మేము సైతం సీజన్ 2తో సాయం పొందాలనుకునే వారు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్ 9100665547.
మేము సైతం ప్రోగ్రాంతో ఎంతో మంది అభాగ్యులకు అండగా నిలిచి వాళ్ళ శోకంపై యుద్ధం చేసి వాళ్ళ పెదవులపై చిరునవ్వు, వాళ్ళ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపిన మన మంచు లక్ష్మి కొంత విరామం తరువాత ఇప్పుడు మళ్ళీ మరికొంతమంది జీవితాల్లో వెలుగులు నింపడానికి మీ ముందుకొస్తోంది మేము సైతం సీజన్ 2. మేము సైతం సీజన్ 2తో సాయం పొందాలనుకునే వారు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్ 9100665547. లక్ష్మి గారు టాకింగ్ అబౌట్ మేము సైతం. మీరు ఇంతమంది సెలబ్రిటీస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సెలబ్రిటీస్ ఆర్ ఇన్ మేము సైతం. సో do you really have to convince the celebrities to come to the show? Absolutely. బికాజ్ ఇంట్లో కూర్చున్న వాళ్ళు ఎవరిని పిలవట్లేదు కదా, నేను చాలా బిజీగా ఉన్న వాళ్ళని జుట్టు పట్టుకొని లాక్కొస్తున్నాను, అందితే కాళ్ళు లేకపోతే జుట్టు. అసలు సిగ్గనేది వదిలేస్తాను ఈ షో తర్వాత నేను. బికాజ్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మీ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ మై ఈగో. బిగినింగ్లో చాలా హర్ట్ అయ్యేదాన్ని, నేను పిలిస్తే రారా, ఇంకొకరికి హెల్ప్ చేస్తున్నాం, దే షుడ్ బీ ఏబుల్ టు కమ్ అని. దెర్ ఆల్ వెరీ బిజీ పీపుల్ అండ్ ఇది షో ఈజీ కాదు. ఇప్పుడు ఇలా ఒక టాక్ షోగా నేను వచ్చి కూర్చున్నాను, 1 hourలో అయిపోద్ది. They have to give me 2 days. ఒక half a days ఇవ్వాలి, అప్పుడే ఒక్క 40 నిమిషాల ఎపిసోడ్ మీరు చూస్తున్నారు. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ అనుష్క టు కమ్ or నాగార్జున గారు టు కమ్ or నాని టు కమ్, అసలు మేమందరం ఫ్రెండ్స్గా కలుసుకునేది ఆఫ్టర్ 8:39 for 1 hour. ఎవరో ఒకరి ఇంట్లో ఊరికి ఎలా ఉన్నామని. సో వీ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టైమ్స్ for best friends to meet. So forget about coming and doing a show that they are not making money from. But show popular అయ్యే కొద్దీ ఆ నిజమైన హెల్ప్ జరుగుతుంది అన్న కొద్దీ మనసున్న వాళ్ళందరూ ఈ షోకి వచ్చే తీరుతున్నారు. వండర్ఫుల్. సో టాకింగ్ అబౌట్ మేము సైతం ఎపిసోడ్ ఎండ్లో, సో ఐ కెన్ సీ ఇట్ ఈస్ సో ఎమోషనల్. వాళ్ళ కళ్ళలో ఏడుపు, ఆనందం. మేము విల్ బి సిట్టింగ్ అట్ హోమ్ చూస్తుంటాం. We get so emotional, from small kids to like everybody, we are so emotional. And you being a strong person, that moment you become very emotional and very sensitive. And you and your team, I know it's a very stupid question to ask, but how do you feel? I mean, I don't know how to express. I know it's one of the best moment each episode when it is done. I mean, I'm sure you will be feeling the top of the world or happiness. Of course, I mean, Manu, especially Edison. we love in America, but like India more. India ke lonamante malli ondru. You want this infrastructure, you want this freedom, you want this money, you want the whatever America offers you, right? మన కంట్రీలో, మనం ఉంటున్న దేశంలో, మనం ఉంటున్న ఊర్లో తాగడానికి నీళ్లు లేవా? ఆకలేస్తే భోజనం లేదా? వర్షం వస్తే ఉండడానికి ఇల్లు లేదా? ఎండేస్తే నీడ లేదా? ఇంకా అక్కడ ఉన్నావా మనం? 2018 అండి ఇప్పుడు. వీఆర్ స్టిల్ టాకింగ్ అబౌట్ మంచినీళ్ళు తాగడానికి లేదు. 80% of the problems that I see in children is kidney failure because they don't have water to drink right time low. How? And when you see those people sitting on that chair and wala life na chetlo undi to make something of them, because వాళ్ళు చచ్చిపోవడానికి కూడా లేదు. వాళ్ళు there are stories where family విషయం తాగి చచ్చిపోతే ఒక్క పిల్ల మిగిలింది. Now what will she do? వాళ్ళ అమ్మమ్మతో ఉండేది. వాళ్ళ అమ్మమ్మ పోయారు రీసెంట్గా. తనకి ఇల్లు ఇప్పిస్తామన్నాం, బట్ తన దగ్గర వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మొత్తం పోయిన డెత్ సర్టిఫికెట్స్ లేవు. అది కూడా నా పని అయింది, అది మీకు తెలియదు, నేను చేస్తున్నాను ఆ పని. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ ఎంపీ తోటి మాట్లాడాలి, ఆయన అమ్మ పేపర్ వర్క్ లేదు అన్నారు. ఇప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఉన్న సిరిసిల్ల ఊరికి నేను వెళ్ళి డెత్ సర్టిఫికెట్స్, రియలీ ఇస్ ఇట్ మై జాబ్? I gave you the money, you're done, tata, goodbye. But it cannot happen like that. That is why the shows become so huge, because Balandru are part of my family. They are my family. Because Devudu enduku ma iddarni kalipadu, edi nenu coincidence ga believe cheyanu. Everything happens for a reason. Good, bad, ugly. I really believe in serendipity of life. And
ఎందుకు నన్ను వాడుతున్నారో ఆయన, they would to touch these people's lives. So by the end of the episode here, Vamsi is a big support on the back of the show for me. So మేము అనుకున్న అమౌంట్ ఒకటి షో జరిగేటప్పుడు ఇంకేదో అయిపోతుంటుంది. సో ఒక బ్రేక్ తర్వాత వద్దాం అనుకున్నప్పుడు వచ్చేస్తారు ముగ్గురు. నాకు ఇప్పుడు ఏం చేద్దామమ్మా, ఎవరికి ఫోన్ చేద్దామమ్మా, మనకి 60,000 తక్కువ అవుతుంది, ఇక్కడ 10,000 తక్కువ అవుతుంది, ఆ ఎపిసోడ్ నుంచి దీనికి ఇద్దామా, ఈ ఎపిసోడ్లో మీరేం సో we figure it out as we speak అనమాట అక్కడికక్కడ. బికాజ్ అది ఫిక్స్ అయిపోవాలి నాకు, మళ్ళీ ఇంకో నెక్స్ట్ డే కాదు. అండ్ రియలీ ఇది నా ఒక్కదాని వల్ల కాదు, మై ఫ్రెండ్స్ రియలీ నేను ఫోన్ చేసి నాకు 1,00,000 కావాలి, నాకు 5 లక్షలు కావాలి, నాకు 3 లక్షలు కావాలి అనుకున్న అడిగిన వాళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్తుంది ఈ డబ్బును అడగకుండా నాకు ఇచ్చిన వాళ్ళందరికీ పాదాభివందనం. నిజంగా వాళ్ళు అలా చేయబట్టే నా దగ్గరకు వచ్చి నీ దగ్గర డబ్బు ఉంది కదా ఇవ్వచ్చు కదా అంటే ఎంత డబ్బులని ఇస్తాను, నా ఇంట్లో ఉండే మామిడి చెట్టుకి మామిడికాయలే కాస్తాయంటే డబ్బులు కాదు, ఉంటే ఇచ్చేదాన్ని. యూనో ఉన్నదంతా ఇవ్వాలని అనిపిస్తుంది. నేనే ఇంకా ఐ హ్యావ్ నాట్ రియలీ రిసీవ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ సో హార్డ్ ఫర్. యూనో మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ అక్కడే ఉంటుంది, ఏదైనా జరుగుతా ఉంటే ఐ లుక్ ఎట్ హర్, షీ సే నో, బికాస్ మేము సైతం I didn't make any money. It was all going back and ఇంకా అప్పులు ఉన్నాను నేను ఇస్తానన్న వాళ్ళకి. So it was when you know such a difference you can make in somebody's life, అది నేను ఎంత చెప్పినా తక్కువే. By the end of it ఎంత చెప్పినా తక్కువే. I can feel the happiness in your eyes when we're talking about this. You're true inspiration, Lakshmi garu. Thank you. Hats off to you. Are really motivating people like us. Thank you. Let's hear it for Lakshmi garu one more time, please. Thank you. So now, moving on to the movies. I love your, I love you in that movie Gundallo Kodari. Very cute, very cute. Thank you. And of course, we all love you in the movie Anaganaga O Dheerudu. She started her career from the Tamil movie Kadal. Tamil pronunciation kochu. అందుకే నేను కరెక్ట్ చేశాను. So for the latest movie Budugu Varaku, she did మీరు different kinds of roles చేశారు, negative roles చేశారు, and you got the award which ఎవరికి రాలేదు ఇంతవరకు. No female actress has got that. So ఇప్పుడు you are coming as wife of Ram. So ఇంకోసారి మనల్ని mesmerize చేయడానికి వస్తున్నారు on big screen with the movie Wife of Ram. Before I say anything about that movie, let's watch a little teaser. Yeah, and please, I need the cameras turned off for just this one teaser, because idi me kosam, just for my America tour kosam nenu teeskochanu. I'm not going to put this on social media, so I humbly request all of you to turn your cell phones on. Tarvata malli on cheskondi, just for this. Directed by Vijay garu, an associate of director Rajamouli garu. So I'm really looking forward for this movie. Can you tell me a little about this? Sure, I'd love to tell you about this movie. First of all, అందరూ థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడండి, ఓకే? అప్పుడే మాకు డబ్బులు వస్తాయి, మేము పెట్టిన డబ్బులు అనేది. మీరు మీ సెల్ ఫోన్లో పైరటెడ్గా చూసారంటే దేవుడు ముటికేస్తాడు మీకు. కొన్ని 200 మంది ఫ్యామిలీస్ రాత్రి పగళ్ళు కష్టపడి అది డబ్బులు వస్తుందో లేదో తెలియకుండా మేమందరం ఒక ప్యాషన్తో ఈ సినిమాలు తీస్తామండి. The least you can do is when you're watching a movie, give it a due respect. వాళ్ళందరూ పొట్టలు కొట్టకుండా మీరు థియేటర్కి వెళ్ళి సినిమా చూడండి. That is when they get to feed their families, you know. It really is heartbreaking how America especially supports piracy and sees so much మాకు ఇక్కడి నుంచే ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి మెయిన్గా. So I request all of you, we're all educated people, we want to really support the arts. I'm going to just go to the theater and see the film. Vijay, and the producer of this film is from America, People's Media Group from Seattle, Vishwa garu. నేను ఒక చిన్న షార్ట్ ఫిల్మ్ చేశాను ఆయనకి 2 years ago, and both our families fell in love with each other and we said we have to make a movie together, and that's Wife of Ram.
It's a thriller. Tana husband chanipote champestaru evaro valla husband ni, Diksha husband ni. So she goes to the cops saying that champesaru ante idi circumstantial evidence me chusaraga idantha avadam ante. Then she takes it into her own hands and finds the murderer anamata. It's an edge of the seat thriller. I mean, it was one of the most painful things that I had to go through as an artist, to live in Diksha's shoes. But I'm so excited for this movie to come out this summer. I hope you will show the same love you show me for this movie. The DOP is Bhaskar Garu, Bhaskar Samla, who did Dongata for me, and is also doing my web series Mrs. Lakshmi, and now Wife of Ram. And the editor is Tamiraj Garu, who did a very small movie recently. Me chusara ledo, Bahubali, the beginning, the conclusion. Yeah. I'm very proud of the technicians that I work with, because they make what the movie is. And I love collaborating with some immense talent, and I'm so grateful for Tamiraj Garu for agreeing to do a small film, because we don't have budgets like the heroes do, right? But we make movies because we want to tell these beautiful stories. So that is Wife of Ram for you. Wonderful, wonderful, Lakshmi Garu. I'm really looking forward for this movie. I'm going to watch, of course, in theatre. Just so talking about movies, Lakshmi Garu, I have a couple of questions. So who inspired you to be an actress other than Mohan Babu Garu? Mani Ratnam. I mean, na picheke na in cinema chustunte, it was like, what is that magic that he would create, especially making you fall in love, and that pain and the songs. Mani Ratnam, for sure. So can we see you in his movie? You already did, called Cuddle. One more. I hope so. నేను చాలా కోపం వచ్చింది ఆయన మీద నాకు ఆ సినిమా. ఆయన కూడా తెలుసా, నేనే చెప్పాను ఆయనకి, అంత ఛాన్స్ ఇవ్వను ఇంకోరు చెప్పే ఛాన్స్ నేను. So did you ever feel like, you know, మీరు మూవీస్ లో కొంచెం తొందరగా ఎంటర్ అయితే బాగుండేదో, because you started your career in Hollywood, then you came. నన్ను ఎవరు ఒప్పుకోలేదండి తెలుగులో. Come on. Really? Tell me one other actor's daughter that you know has come into the industry and people have accepted it. Pavan Kalyan, a hero like Pavan Kalyan had Supriya as his first heroine. Theatre ki velli iviga chesaru. Manjula, she really tried very hard, and she said dash to you, and did independent film show on a cinema. And you know, andarki oka passion unna, oka doctor kuturu koduku doctor avali, engineer koduku kuturu engineer avali. Only as an actor's daughters we cannot do it, you know. I don't know where that notion came up. So for me it was more important oka artist ga avadam, not just being famous. So where was the next opportunity? Another small town called Hollywood. Late ga enter aina latest ga kada Lakshmi Garu. That na line meer copy kattara. Exactly, meelene meeku cheptunna. మా అమ్మ ఇప్పటికే అంటుంటుంది, నాకు ధైర్యం ఉండాల్సిందే, మీ నాన్న చెప్పే ధైర్యం అప్పుడు నాకు లేకుండా పోయింది, నేను సెటిల్ అయిపోయేదాన్ని అంటుంటుంది మమ్మీ ఇప్పుడు. సో టాకింగ్ అబౌట్ మూవీస్, మీరు హాలీవుడ్లో వర్క్ చేశారు అండ్ మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ అండ్? The passion is the same, Andi. The love for cinema is great in both places. I think more manaki than here, to an extent. I might be wrong by even saying that. I mean, the love for cinema, ఇప్పుడు సినిమా తీసిన వాళ్ళు నువ్వు ఇంజనీర్ అయినా డాక్టర్ అయినా ఇంకే చదువు చదివినా, you're willing to give all that up to become an artist, you know. So it's one of the greatest, I think everybody should be artists nannu adite. I think the world will be such a happier place, because we love people and the inclusion of people. What was your question? What's the difference between work? Yeah, so the passion is there in both places. I think America is just more structured. Cinema ante every day ఏదో ఒక తప్పు జరుగుతూనే ఉంటుంది. గుడ్లో సీన్ అండి, గంట కొట్టాలి, ఆరతి ఇవ్వాలి, అందరూ వచ్చి సెటప్ అందరూ ఉంటారు, ఆరతి ఉంటుంది, గంట ఉంటుంది, ఆరతి వెలిగించడానికి అగిపెట్టి ఉండదు, పరిగెత్తుని అగిపెట్టి కోసం అని అప్పుడే ఉండదు అగిపెట్టి, యూనో. సో
things like this happen every day. But I think we could use a little bit more structure in the way we do our films. Wonderful, wonderful. So, I already got my answer, but still, being a Telugu girl, you Telugu girl, you were born and raised in India, right? So you opted to act first in Hollywood rather than Telugu film industry. Was there any specific reason or? Yeah, just the answer is, right? that's Yeah. it. That's it? They didn't let me do it there, so I came here. And you know, మీ అందరికి ఇక్కడ ఎంతమంది వర్కింగ్ ఉమెన్ అండి చేతులు పైకి ఎత్తండి అందరూ వర్కింగ్ ఉమెన్ చేతులు మీ అందరికి పెళ్ళిళ్ళు అయిపోయాయి రేపటి నుంచి మీరు పని చేయకూడదు అంటే ఊరుకుంటారా మీరు నేను ఎందుకు ఊరుకోవాలి ఐఎమ్ నో డిఫరెంట్ ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్ ఉమెన్ నేను ఐమ్ గోయింగ్ టు వర్క్ అంటాను కానీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షూట్ అని ఎక్కువ చెప్పను నేను యూనో దట్ ఈస్ మై జాబ్ విచ్ ఐ లవ్ టు డూ సో మాకు మటుకు వచ్చేసరికి యూ విల్ పుట్ మీ ఇన్ అ బ్రాకెట్ అంటే మా నాన్న ఆ ఫైస్టినెస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఐఎమ్ నాట్ అఫ్రేడ్ రియలీ సో దట్స్ దట్ బట్ హియర్ ఐ యామ్ talking to my people, my Telugu people who love me today. And you know, if I've created this path for many more girls to follow my suit, so be it. And thank you for the love, because without you, we are nothing. And without your love and your continued support, we are nothing. మా నాన్న ఎప్పుడు ఒక మాట అంటారు, ఒక కులం వాళ్ళు మనల్ని బ్లెస్ చేస్తే మనం ఇక్కడ లేవు, ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు మనల్ని బ్లెస్ చేస్తే మనం ఇక్కడ లేవు. కులం మతం భేదం లేకుండా ప్రేమించేది ఒక నటుడిని మాత్రమే అని. సో ఐ ఫీల్ సో గ్రేట్ఫుల్ దట్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ హియర్. This is no Reddy Sangam or Kamma Sangam that I'm coming and talk to, but the same language that puts us all together and the love that we have for art, and I'm grateful for that, really. Wonderful, we love you for that. Thank you. Love you. So, మీరు యాక్ట్ చేసిన ప్రతి మూవీ different roles. Do you choose the roles or you get that kind of roles? The stories choose me. Wow. Yeah, I am no bigger. I'm just నా lightman ఎంత ఇంపార్టెంట్ నేను అంతే ఇంపార్టెంట్ అంతకంటే ఎక్కువ ఏం కాదు నేను. How can you be so nice? Amazing. ఆకలేస్తుంది త్వరగా చెప్పేసి మా విజయ్ గారి ఇంట్లో ఇప్పుడే గుమ్మ వాసనతో వచ్చాను నేను. I know you love food. I love food. I know that. I have a special coming up All right. for you. I'm going to ask you that. Okay. So coming back to movies, then web series. I'm really looking forward for the web series. The ongoing trend of web series. Web series lo kuda Lakshmi garu, Manchu Lakshmi garu, tana cute, a very cute acting to mesmerize cheyadaniki ready ga unnaru. Mrs. Manchu Lakshmi garu is going to be Mrs. Subbalakshmi, directed by Vamshi Krishna garu. Vamshi, ra, akkade కూర్చో ఊరికే లే just come and say hi. మళ్ళీ ఎవరు చూడరు అనేది. Vamshi directed Dongata, and he also directed Kittu Na Jagarta. Inshallah, Devardayavalla, he will be directing Rana's next movie. And ee majlo, we did another series called Mrs. Subbalakshmi. Chupistava maku? Can we have the AV please? Mohan choose nammekandi. Anta quiet ga untadanu. Fire brand. So, Bujji, okay, second before you play that. So this is, ఇప్పుడు మీరందరూ Baby's Day Out చూసారా? అందరూ చూసుంటాం కదా. చూసారు కదా? So this is Wife's Day Out. Wife వాళ్ళ husband ఒక రోజు వదిలేసి వెళ్ళిపోతే ఎలా ఉంటుందా అనేది. యా చూసారా? ఎప్పుడు వస్తుందండి? I'm waiting. చాలా త్వరగా వస్తుంది. వెళ్ళి డబ్బింగ్ చెప్పాలి నేను. Can you please? I knew I would get that reaction. Lights off, please.
So wife of Subbalakshmi. You could start out now. Mrs. Subbalakshmi. Mrs. Subbalakshmi. Wife of Subbalakshmi and వేరే తేడాగా అయిపోతుంది. Exactly. ఆ సినిమా మీరు ఇంకా రెడీగా లేరు. I'm just checking. అందరూ. I wanted to see everybody's reaction. No, you got mine first. So this is ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందని? ఇది నేను వెళ్ళి డబ్బింగ్ చెప్పాలి. So once that's done, we'll figure out a time to do it the best possible release. And make it first వస్తుంది అనుకుంటా. So wonderful. So in collaboration with Yup TV. Yup TV, in collaboration with Yup TV. Astral Srinivas garu is playing my husband. Wow. I had mad time working with him. What a talent on the aina. I mean, incredible. Like I ain't cheyanakkarledu. Camera mundu. The camera just loves him so much. I said, నేను కింద మీద బల్టీలు కొట్టి అటు చేసి ఇటు చేసి నేను కొంచెం అటెన్షన్ తీసుకుంటే you just sit there and give one look like this అని. I really had a great time working with him. So and ఇంత కామెడీ నేను ఎప్పుడు చేయలేదు. I always wanted to do comedy. నా మొహం చూస్తే చాలా సీరియస్గా ఉంటుందేమో, అందరూ నాకు విలన్ రోల్స్ అని చాలా కష్టమైన రోల్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. But this is just the most fun I had doing something. Really interesting, Gandhi. I'm really looking forward, Vamshi garu. Good luck. And now let's open the floor for audience. Let me talk about my NGO before we go forward. Chaitanya, find your way to me. So we run an NGO called Teach for Change. ఎక్కడ నేను చారిటీ అంటే మేము సైతం ఇప్పుడు వచ్చింది నాకు. But what we have been doing in the field of my NGO, and Chaitanya runs my NGO. He will talk to you from him. He will himself tell you what it is that we do. Very good evening to everyone. Okay. No, mention that. It's okay. You can sit here, baby. No. Okay. My name is Chaitanya. I was one of the young talent. Like a lot of people do not know that Ma'am supports a lot of young people. She picks up makeup artists, directors who are really struggling at any point of their career, and she always moves them up with her unconditional love. I was one such talent when she picked up I was about 18 years. I had a dream to serve my country, and I thought education was the platform to do so. Then we collaborated and started this NGO called Teach for Change. As you all know, government schools in India serve 70% of our population. That's 70% of kids. Most of your parents or your grandparents or most of you here would have studied in government schools in India. Government schools in India have given our country prime ministers, presidents, scientists and activists. But today a government school child is not in a position to get a job for himself. That's because of his communication skills. He wouldn't even be able to cross level 1 in any job interview. He might have the same knowledge, the potential and possibility like any other private school student, but it's only his language and life skills that do not allow him to excel. So we wanted to address that, and we realized that this crisis in government schools is because of the crisis of leadership. That's because we do not have well qualified teachers, and most of our government schools in India are understaffed. That is, they hardly have one teacher teaching all the subjects in most rural areas in India. This is a fact that many do not know. So we wanted to address this, and we started this program where we would provide volunteers to urban schools in India. That is volunteers like you. You could be a homemaker, you could be a professional student, you could be anybody, and you could sign up with us, and we would send you to the closest government school and teach a program that we have developed along with TOEFL. So every student that participates in a Teach for Change classroom, both the volunteer and the student are certified by TOEFL. In rural areas, we do not have the opportunity to get such volunteers who are highly qualified or who speak English. So we hire young people from the community and train them as teachers and send them to schools. So this is the program that we run for urban and rural India. Computer labs. And we are 3 years old, so now we have opportunity to collaborate with corporates. So one such corporate which is based out of the United States, it's a software giant called Pegasystems. They have an office in India, and it's called Pegasystems India, with a huge setup in India. So under their CSR program, they have collaborated with Teach for Change, and the program is called Pega Teach for Change program, under which we have established 10 digital centers in
Hyderabad and Bangalore. So 8 in Hyderabad and 2 in Bangalore. Because India being such a large population, not everybody can become an engineer or a doctor. We need to train our kids to be excelling in vocational skills. Vocational skills is the next big thing in India. So these computer centers aid in computer learning with a full-time trainer so that it helps these students to be digitally literate, because that's very important today. So at the end of the academic year, every student also gets certified in a TOEFL certificate. So I would like to request each of you that you could speak to your family, friends back home and ask them to volunteer, because at the moment we are accepting applications for the new academic year, which begins in June 2018. So the best thing that you could do is to talk to your friends, family, or just put it up in your social media that Teach for Change is accepting applications, and they could apply to the program. Thank you so much. And just to tell you a little bit of Chaitanya, మేము New York lo ఉన్నాం. Chaitanya first came to New York when he was 16 years old because he came to attend the United Nations forum. He has dedicated his life to make India better, and I am so grateful to be associated with him. This is his day job, and he is relentless until he gets what he wants done. He was recently picked by the Obama Foundation as the Young Leaders of Tomorrow, and when he was in India, when Obama was in India, he was one of the 100 people that they picked, and he was asked what needs to be done and what chudandi Obama Foundation akkadikochi, how can we as Obama Foundation support what you are doing for the betterment of India? Vallu enduku ravali India ki, vallaki em pani India tho. But giving doesn't stop in just your hometown. Giving doesn't ever stop. You keep giving, and wherever there is need there is. And if you have any more questions or doubts about what we do, Chaitanya will be here lurking around very quietly. Find him, ask him any question you have. I know we have very limited time, anduke mem fast ga maatladtunam annamata, because we want to cover a lot of things. But thank you, Chaitu. You make me proud. Now let's open the floor. Yes, lights on the Please, floor. can you also, please turn now, on the lights? Audience, please. I'll take 5 questions and then we have to talk about Advait homes. Thank you for this beautiful backdrop. It's very sweet. Ooh, there's a man who wants to ask me a question. I'll come back. Hello, madam. Stand up. Stand up. Stand up. Respect the lady. Sorry. మీరు ఇంత బాగా మాట్లాడతారు కదా, అంటే మీరు ఓన్లీ సినిమాలో యాక్టింగ్ కాదు, బయట ఇప్పుడు చూస్తున్నాను పర్సనల్గా మీకు ద వే యు ఆర్ స్పీకింగ్, ఇట్స్ అమేజింగ్. And moreover, all the community service, all the whatever the work that you are doing, and a lot of things we don't know that much deep, but now you are explaining. Ivanni qualities చూస్తుంటే definitely a successful political leader ఉండాల్సిన అన్ని qualities మీకు ఉన్నాయి. So when do you think you will enter into politics? That was my question. I noted down to ask her. నాకు 10th స్టాండర్డ్ నుంచి చెప్తున్నారండి, ఎన్టీ రామారావు అంకుల్ అప్పుడే స్టార్ట్ చేశారు పాపం నిలబెడదాం మనం అని. అప్పుడు నాకు ఏజ్ సరిపోలేదని స్టార్ట్. దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ న్యూ రూమర్. I think because I'm politically and socially pretty active and I have a very strong point of view, people think I should get into politics, but you know, in India la actor avvalana avvaled. I wanted to be an artist, so I just worked towards that. Now, please sit down, please sit down. Now I wanted to do community service, so I'm just doing what I want to do. Where it will lead me, I don't know. ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చే వాళ్ళందరూ, నేను అదే అంటున్నాను కదా, కులం మతం ప్రాంతం లేకుండా అందరూ వచ్చారని. ఇప్పుడు నేను వెళ్ళి ఒక పార్టీలో కూర్చుంటే ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఒకరే వస్తారు నా దగ్గరికి. సో I don't know if I'm ready for that jump yet. But thank you for your question. That's very humbling when I hear that. Thank you. Green dress. I got you. Before that, hi Lakshmi Garu. Hi.
my Peru? Aditi. Aditi, you're very, very pretty, Aditi. Thank you so much. And I'm in high school right now. And I've been watching your programs and everything. Just one line of your movie song. Just wanted to remind. Nanu neeto, ninu nato, kalipinde godare. Nanu neelo, ninu nalo, chupinde tolisare. ఏమవుతావో నాకు నువ్వు ఏమవుతానని నీకైనా నేను అందించావో ఆకులు నీ చెలిమైనే మళ్ళీ పుట్టాను నన్ను నీతో నేను నాతో కలిపిందే గోదారే నన్ను నీలో నేను నాలో చూపిందే ప్రతిసారి. Just wanted to sing that song. This is my favorite song. I think one of my favorite songs all time. Naku oka playlist antu untundi 20 songs. So this song has been on that playlist, and you've done an amazing job in that movie. Coming to my question. Before you get to your question, yes. Oh baby, you just touched my heart so deeply. Thank you. How sweet of you to do that, and I think you sang better than Bhavata did, and I want you to tell her that. Thank you. She was very, very nervous singing this song. Her mom had just passed away, and when she sang this song, she said that she connected with her mother, and the song has given me so much love, and you gave me goosebumps and made me emotional. Oh, thank you. Thank you. Coming to my question, మీరు ఇక్కడ నడుచుకుని వచ్చినప్పుడు కూర్చున్నప్పుడే my mom said, వాళ్ళ నాన్నగారు కనపడుతున్నారు తనలో నిజంగానే అని మా మమ్మీ అంది, because she's been watching. She's my mom. I understand. So she's been watching his movies. That's how she grew up. So I'm like the next generation. I'm watching your movies. When you walked in, my mom said, "My God, and when like the lights weren't turning off, and you're like, turn off the lights." Like a little bit of attitude, but just that like little fierceness in you. So my mom I was asking, what kind of influence does Mohan Babu have on you? In the way you, I mean, I can tell, like, obviously it's in your blood. I am the firstborn. Industry lo kuda a lot of people call me firstborn, and they like I hold the crown, and I take that a lot of pride. But whatever I am today, whatever I will be tomorrow, I will only be under his shadow. He's one of the most greatest human beings that I have ever come across. He drives me nuts as a father, but I guess that's what fathers are supposed to do to their daughters. But what a human being, a friend, a mentor, a giver. Nenu chesedanta nothing. I need 25% free education irrespective of their caste and creed. India మొత్తంలో లేదు prospectus లో caste అనే తీసేసి only after you get accepted into the school we need it for the paperwork కానీ no man has ever done that before. So I will never be able to reach what he has done for his community and his society. I mean, I could spend days talking to you about him, but simply put, I will always be under the umbrella that he has given us. I'm your great fan. You inspire us a lot. Being a woman, being a lady, so actually, honestly speaking, I'm not a fan of yours before Memu Saitam choosing the nunchi nenu mee ba fan ayipayanu. So my question is, రెగ్యులర్ షోస్లో అంటే మేము సైతం చేసినప్పుడు మీరు ఒక కాస్ట్ తీసుకొచ్చి సెలబ్రిటీని తీసుకొచ్చి వాళ్ళ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మీరు మనీ ఇమ్మంటే ఇస్తారు. సో వాట్స్ ద రీజన్ బిహైండ్ దట్? ఆ సెలబ్రిటీని బయటికి పంపించి వాళ్ళతో డే అంతా వర్క్ చేయించి సో అలా చేయవలసిన అవసరం ఏంటి? ఐ హావ్ మై వ్యూ. మీ పేరు? హరిణి. హరిణి. Yeah, I have my view, but most of the people argued with me like it's just for TRP. But I don't think it's for TRP. I know I have different view, but I want to listen from you. What's the reason? It is for TRP.
It's a TV show. బాలకపోతే తీసి పడేస్తారు వాళ్ళు. నిర్దాక్షిణ్యంగా మంచి షో నా సొసైటీకి హెల్ప్ అవుతుందా? Nobody gives two hoots about it. It's ultimately a program that is on television. If I don't keep you entertained, ఈ రోజుల్లో ఇంతకు ముందైనా మనం లేసి వెళ్ళి ఛానల్ మార్చాలి. ఇప్పుడు ఇంతే. ఇప్పుడు ఎలక్సా అని ఒకటి ఉంది. ఎలక్సా చేంజ్, ఆ పని కూడా పెట్టట్లేదు మన చేతికి. బట్ ఇప్పుడు నేను వచ్చాను కాబట్టి మీరు 100 మంది వచ్చారు. నాతో పాటు రానా వచ్చుంటే ఇంకో 100 మంది వచ్చిండేవాళ్ళు. సో ఆ 200 మంది వచ్చి ఒక హెల్ప్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది? సో that is why I pull the celebrities in, because it's not just about me. I want everybody, whoever their fans are, to be inspired by them. వాళ్ళే దిగొచ్చి మూటలు మోస్తుంటే, వాళ్ళే దిగొచ్చి దోసలు వేస్తుంటే అని I want all of you to be inspired by your favorite star. I'm not saying no. And I am not doing what I want to do for you to like me. I don't care. I'm going to do what I like to do, right? And you said, thank you for being the woman and I don't consider myself woman. I don't consider myself man. I consider myself a human being first. And నాకు చాలా ఒళ్ళు మండుతుంది women empowerment, women this, women that ante, because when we stop talking about women as a separate thing is when we have arrived, right? We're all in this together. We are all one. We have to treat ourselves as one. మమ్మల్ని తొక్కుతున్నారంటే మీరు తొక్కించుకుంటే తొక్కుతూనే ఉంటారు మరి. So stand up for yourself for what you believe in and who you are, because we get too easily complaining. And today I'm not coming and telling you that we're going to change the women empowerment. Boom putnappati nunchi we've been fighting for it. You know, mana urlone sati ani, we used to burn our wives with the husbands not knowing what had happened. It was just moodanamakalu that we went through. In spite of all that, ee roju manam ikkada కూర్చొని, who are the women you think about when you think about empowered women? Mother Teresa, Indira Gandhi, Sati, Savitri, all these women never behaved. They went beyond and above. Jhansi Lakshmi Bai. So stand up, and there is nobody like you, Harini, and there will never be another person like you. So what you do with your life, sweetheart, is what you do with your life. Thank you so much. You're welcome. Agar check. Oh, what's that? Hi. Hi. Very glad to meet you, Lakshmi garu here. Thank you. And I would like to thank Advait Homes and all the sponsors for getting all lerandi vallu okkare paapam chaala kashtapadi nannu teesukocharu. Okay. Very nice opportunity for us to greet and meet. Thank you. So yeah, most of my questions in my mind are answered already. One last question I have is about Irendri character from the Anaganaga Odirudu movie. That character is a kind of adventure you did in the Telugu film industry, I feel. Did you listen to any such stories yet, or you have any plans of doing such roles in coming up movies? Chesara cinema chesi 7 సంవత్సరాలు అయింది, ఇంకా అలాంటి సినిమాలే చేయమంటున్నారు. Not like that. No, but I know what you mean. ఒకసారి చేస్తా బోర్ కొట్టిస్తాగా అయిపోయింది. I just don't mean that I want you to do the same character, or I mean that I am always open. I never say చందమామ కథలో నేను చేయాల్సిన సినిమా కాదు, అంత చిన్న రోల్ మీరు ఎందుకు చేస్తారని. గుండెల్లో గోదావరి అలాంటి సినిమా నేను అంత డబ్బులు పెట్టి ప్రొడ్యూస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఆ అప్పు ఇంకా కడతా ఉన్నాను నేను, రైట్? Because it has to be only about me అనేది కాదు. It is about the story, and whatever story that, as I said, నా లైట్ మ్యాన్ అంత ముఖ్యమో సెట్లో నేను అంతే. I just act, కెమెరా ముందుకు వస్తాను నేను అంతే. బట్ ఐఎమ్ ఓపెన్, మీరు రాయండి, ప్రొడ్యూస్ రెడ్డి, నేను ఇక్కడే చేస్తాను న్యూ జెర్సీలో సినిమా. By the way, I love the way you talk. Thank you. అక్కడ మంచు గారు మీరు లేస్తే కనిపిస్తారండి, మీరు అటు ఇటు చూస్తున్నారు, మీరే అక్కడే ఉంటారు. Hi Lakshmi. Hi. You have my mom's name, my mom's favorite name. I missed you in San Francisco, so I'm here. I have a... wow, thank you. You're welcome. I want to know if you are doing anything for autism. I know you're doing a lot of great work.
so I wanted to know. మీ పేరండి? Swati andi. Swati garu, I want to do everything, but there's only so much that you can do. I understand. Differently abled children kosam Saidaram Cheji episode ki they're all autistic children. Mainly ఆ ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి సైడ్లో మేనరిక పెళ్ళిళ్ళు చాలా ఎక్కువ జరుగుతాయి. ఆ పెళ్ళిళ్ళ ద్వారా జరుగుతాయి కాబట్టి లాట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ బోర్న్ విత్ ఆటిజం. వాళ్ళు పిల్లల్ని రోడ్డు మీద వదిలేయడం, లేకపోతే ఇలాగే ఎవరో ఒక పోలియో ఉన్నింది ఆ మనిషికి. దిస్ హస్బెండ్ హ్యాడ్ పోలియో. సో హీ సెడ్, నేను పెరిగినప్పుడు నన్ను అందరూ ఒకలాగా చూశారు, ఒక బిడ్డను తెచ్చుకుందాం, మనం పెంచుకుందాము. హీ టోల్డ్ హిస్ వైఫ్, ఒక బిడ్డను తెచ్చుకుందాము లైక్ ఇలాగే ఆటిజమో పోలియోనో డిఫరెంట్లీ ఏబుల్డ్ చైల్డ్ అని. ఆ ఒక బిడ్డ కాస్త 35 మంది అయ్యారు అక్కడ. గొడ్డల సావిడిలో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు. ఆ పిల్లలకి ఏంటంటే వర్షం వస్తే తడుస్తుందని తెలియదు. వాళ్ళు whatever they're, you know, when they're passing urine or the other bodily excretions, వాళ్ళకి అది కూడా తెలియదు ఒక టాయిలెట్కి వెళ్ళాలని. ఉమెన్ ఒక ఏజ్కి వచ్చాక వాళ్ళకి మెన్స్ట్రల్ పీరియడ్ వచ్చినప్పుడు they don't know they have to go inside. This husband and wife just together would take care of these 35 kids. వాళ్ళే ఏం డబ్బులతోటి కాదు. Today they have their own land, they're building their own building. Just with that one episode we raised about 85 lakhs. Designs by Siri is her website. She's on YouTube. She cannot speak, but she makes amazing jewelry. And I have earrings made by her for you. I'll give it to you later on. And I will wear it on my show and give a thanks to her. Oh, thank you. How touched am I? Thank you. Wow. Swati garu, she called me as I'm getting emotional because there are so many people that called us today. There is a group that came from Parsippany. I don't know where they are sitting, but they had reached out to me. Parsippany is North Jersey. Okay. They came from there, and while they worked with you, I did not get a chance to meet you guys. మళ్ళీ కలవాలనుకున్నారా నాతో పని చేసి? Yeah, so there are many stories like that, Lakshmi garu, people that reached out to us, and we've been telling them to come and meet you. Manju garu, I lost you. Oh, okay. I'm just trying to get to them. Oh, sorry, suddenly I lost you. I could only hear your voice. Yeah, చెప్పండి మీరు, అంటే మీ వైఫ్ కాల్ చేశారా, ఎవరో కాల్ చేశారు నాకు. Yeah, I want. Siggu. Vaire with me. Hello. Hello, Andy. Na peru Raghu. Actually, we are a group of friends in Parsippany. We started Tiny Helping Hands. Koncham mic దగ్గర. We started Tiny Helping Hands అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ స్టార్ట్ చేసాం 2014లో. We started with for my friend like that. జనసేన పార్టీ అదే పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గర పనిచేస్తారు శేషు గారని మీతో వర్క్ చేయడానికి వచ్చారు. ఫణీంద్ర అని ఒక 12 years బాయ్ కోసం మేము సైతంలో ఇస్తాము అని చెప్పారు. సో వీ వర్క్ ఫర్ దట్ కేస్. ఆయన ద్వారా మాకు తెలిసింది మీరు వర్క్ చేస్తామని. అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ టైంలో మేము సైతం ఆగిపోయింది, అది ఫస్ట్ సీజన్ అయిపోయింది. దాని గురించి అది చెప్పాలి. How sweet. Thank you so much for making the effort and coming here. Thank you. And may your organization grow. I know ekkadaina oka chinuku toti start avuddi, oka seed toti start avuddi. So I hope your organization grows. I know you started for your friend, but that you help not just little but big hands. Around 10+ people we helped in India. God bless Mostly you. in Andhra Pradesh we try to help kids and everybody. God bless you. Around $40,000 we donated for the people. మా బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్ కూడా ఇస్తాను. Sure. We are also taking donations. No, another thing, మీరిచ్చే ప్రతి డాలర్ అది $100 లాగా నేను వాళ్ళకి రీచ్ అయ్యేటట్టు చేస్తాను నేను. Because our $1 will not go to them. I will make sure that value is over $100. Please dig deep into your pockets. ఎంతో కొంత ఆ డాలర్ ఇవ్వండి చాలు నాకు. మీరందరూ కలిసి ఒక don't be so cheap also. Give, because whatever you give, I'm just starting the show and I need a lot of funds. I suffered a lot last time, and that is the reason I didn't come back with the show because it was too tedious.
But now that I'm here in America, I want to use that opportunity to ask all of you to give back to your country and the people there who don't even have the basics that you live with here today. Thank you for coming, Bunny. Lakshmi garu, can we take 2 last questions? Absolutely. ఎవ్వరు కదలడానికి వీల్లేదు నేను అద్వైత్ హోమ్స్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ఎన్నైనా తీసుకుంటాను క్వశ్చన్స్. Hello, I think this is for Chaitanya and you. Can I have Chaitanya on the Chaitu? నాది ఎక్కడో దాంకొని ఉంటాడు ఇప్పుడు. Okay, I think we need to really give a big clap to Chaitanya. It's been really mesmerizing to see how a young child has been really standing up and taken over by asked for people from here. Talk to the people in India so that they can help for the Teach for Change, right? A lot of people from here, they come to India during their vacation time or so many times, right? Is there any opportunity for them to come and teach there? Can you? No, unless you commit for a year with us. It's a 60-hour program. It's very important for the child to connect with you, because if we keep changing teachers every class, there is no real growth in that. Sorry, did I step over your boundary? There's no real growth in that. So we would like for the volunteers to commit to 1 year of teaching, and it's 2 hours every Saturday. That is all we ask of your time. Okay, sorry, but I or you can give us your money. Okay. We take that on your vacation. All right. We have an annual fundraiser. Talk about the libraries that we're doing, just so they know. I mean, నేను అన్ని చెప్పలేదు because time సరిపోవట్లేదని. We have our annual fundraiser. We do it at Taj Falaknama Palace. We have a designer. See, I am who I am as an artist, so I want to bring in as many as my artist friends to do what they do. So we do a fashion show, and we sell each of the chairs for 50,000 rupees to 1 lakh, and from Rana to Rakul to Regina, they've been supporting me from the beginning of the first year, and the money raised from that is how we run our office. You know, and that office is also donated by somebody else for us, and the people who work for us, and they are all PhDs in social work that they've done, and at least we have to feed minimal salaries ivval kabatti, and it's through this once a year we do this fundraiser, and we also the library gurinchi cheppama. So one such project we run is also a classroom library project. If you remember, most of us wouldn't go to a common library in a school. I don't remember most of us using. There is a library that's there in all schools, but people don't use. So we have come up with a new concept where we want to integrate the classroom with the library in the classroom. So we have a rack. There are so many books in the library, in the common library, that you don't use. So we are setting up libraries in one classroom and mapping the library with the syllabus. So the teacher can use the library as much as possible to map it with the curriculum and integrate it with the curriculum so that kids improve reading. Reading skills are very important because English language, as most of you know, is your capability of developing skills in other languages totally depends on English, because if you're not able to understand English, read, write or listen and speak in English, then other subjects get difficult. May it be science, math, you wouldn't understand anything. So the classroom library is one such project. So from this academic year, we are also planning that if you go onto our website, we are currently in the process of launching the new website. You would get to choose one student and sponsor that student. Maybe that would be feasible for the citizens in America, that you select one student and then maybe pay about $60 or $70 a year. That's what it mostly takes to sponsor a student. Maybe about $100 maximum. And then we show you the student's growth, and because in that amount that you give, we would be equipping that student with a school bag, with the curriculum, with the certification, all that is taken care in that amount. So maybe that is an opportunity. As ma'am already mentioned that a volunteer needs to commit for at least 1 academic year. Otherwise, we invest a lot of time, money and effort in training each volunteer. That volunteer needs to stick for 1 academic year to be able to deliver the program. May I ask you how many students, like, you know, in one rural area? So in each classroom, so one volunteer teaches one classroom in one school.
So a volunteer's impact is about 35 students a classroom. Thank you. Thank you. Thank you. లక్ష్మి గారు, నా పేరు నవీన్ అండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ మీరు మంచు లక్ష్మి అనడం కన్నా మంచి లక్ష్మి అనే ప్రూవ్ అవుతుందండి. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ షీ టోల్డ్ లెట్ మీ ఎక్స్టెండ్ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ టీఆర్పీ రేటింగ్ కోసం చేసి ఉండొచ్చు. ఈవెన్చువల్గా మీ ప్రోగ్రామ్ కాకపోతే ఈ ప్రోగ్రామ్తో టీఆర్పీ రేటింగ్ రావచ్చు. బట్ హౌ మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ బెనిఫిటెడ్ బై యువర్ ప్రోగ్రామ్, దట్ మ్యాటర్స్ హియర్. మీరు ఎవరైనా మేము సైతం చూడకపోతే నెక్స్ట్ సీజన్ హ్యాస్ బీన్ స్టార్టెడ్, ప్లీజ్ డూ వాచ్. ఖచ్చితంగా ఐ డోంట్ వాంట్ టు ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్, ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మేక్ ఎ స్టేట్మెంట్. Definitely, this is creating an impeccable impact in a lot of families. I have seen the program. Thank you so much. One last question and that's it. ఇక్కడ ఉన్నారు ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం. ఓకే, షూర్. నమస్కారం అండి మంచు గారు. నమస్కారం అండి. నా పేరు దామో గేదెల. I have experience. I want to share my experience with విద్యానికేతన్. మేము 2015లో మా ఫ్యామిలీతో అందరితో వెళ్ళామండి. డాక్టర్ మోహన్ బాబు గారు ఇన్వైట్ చేశారు. క్వశ్చన్ ఏంటంటే మొత్తం 2 hours నేను టూర్ చేశానండి. మొత్తం టూరు స్కూలును తర్వాత హై స్కూల్లో చేశాను. ఎంత డిసిప్లిన్ ఉందంటే నేను రిజిస్టర్ చూసాను. రిజిస్టర్లో అడ్మిషన్ చూస్తే దెర్ ఇస్ నో క్యాస్ట్. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ, దెర్ ఇస్ నో క్యాస్ట్ సిస్టమ్. దే టోల్డ్ మీ. అండ్ ఆల్సో ఫుడ్ అరేంజ్ చేశారు, లంచ్. చాలా బాగుంది ఫుడ్. అడిగాను ఏంటి ఎంత బాగుంది ఏంటంటే మొత్తం అండి హోల్ వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా అక్కడే చేస్తారు, అక్కడే పండించి అక్కడే చేసి ఆర్గానిక్. సో ఐఎమ్ సో హ్యాపీ అండి. యూ డన్ ఎక్సలెంట్ జాబ్. రియల్లీ అప్రిషియేట్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆ అమ్మాయి పాపం చాలా సేపటి నుంచి నిలబడి ఉంది క్వశ్చన్ అడగడానికి. అయ్యో. హాయ్ లక్ష్మి గారు. హాయ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్. ఒక్క ఫైనల్ క్వశ్చన్, మేబీ నేను మిస్ అయ్యానేమో స్క్రీన్ మీద, నాకు తెలీదు. మీరు నాన్నగారు కలిసి మూవీ ఎప్పుడు చేస్తారు? నేను 100 సార్లు అడుగుతున్నానండి. మొన్న పాండవులు 9 చేసినప్పుడు కూడా నేను ఒక్క సీన్గా వస్తానని మా తమ్ముళ్ళు కుళ్ళుకొని నన్ను పెట్టలేదు అనుకుంటారు. I want to do a movie like Piku with Dad. Have you seen Piku? Oh man, I want to do a movie like that with him. సినిమా మొత్తం ఆయన తిట్టుకుంటూ ఎంత హాయిగా ఉంటున్నాను. అలాంటి ఒక కథ ఎవరైనా తయారు చేస్తే it will be fun. Shall we end the questions? This one, sir. Sure. ఇక్కడ యాక్చువల్లీ వాళ్ళందరూ ఫస్ట్ వచ్చారు ప్రోగ్రామ్ కి. అయ్యో, అయితే మీరు ఇద్దరు అడగచ్చండి. ఎంత చదువుకున్నారండి మీరు. ఓల్డ్ సినిమా హీరోయిన్ లాగా ఉన్నారు. అప్పుడు ఆ ఎర్ర చీర, ఆహా, కళ్ళకి ఆనందం వేసింది. లక్కీ మ్యాన్ యువర్. ఆర్ యు మ్యారీడ్ టు హర్? ఓ, హౌ లక్కీ ఆర్ యు. Good evening, Andy. Pleased to meet you. Thank you. My name is Nagesh Virupaksha. I'm a Radha Virupaksha. Nice to meet you, Andy. I wanted to wait just to give a word. We know that there's a saying, hands that serve are holier than the lips that pray. We are example for that. I think it's a great inspiration. One quick question I wanted to, because of time is precious. Please. I'm looking at something in anything medical area needs more than just want for rural support. Medical needs low. Even for example, there are many organizations here. They all have somehow to reach India. It's a big bureaucracy. So, in your view and your team, will there be any support if there's anything that's we initiate sending medical supplies, both OTC and prescription? For example, $100 is the donation. $3,000 worth of medicines will be supplied, and that will serve at least 400 to 500 people. Of course. And if there's any such a thing, I'd like to introduce, and then you and yourself and the team may be able to support on that lines. మాకు మేము ఇది చేయాలనుకుంటున్నాం అని చెప్పాలి ఆలస్యం అండి. వీ ఫిగర్ అవుట్ అ వే.
I honestly don't know because medical is something ee season lo kuda medical issues తీసుకోవాలంటే చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది because మాకు వచ్చే amounts for మేము సైతం we are not able to fulfill. ఇప్పుడు కూడా ఒక అమ్మాయికి షో ఎయిర్ అవ్వకముందే నా పర్సనల్ డబ్బులు పెట్టి షీస్ ఇన్ బాంబే ఫర్ ట్రీట్మెంట్ రైట్ నౌ. వచ్చి చెప్పేటప్పుడు 50,000 కావాలండి, 1,00,000 కావాలండి. ఆ 1,00,000 కాస్త 7 లక్షలు అవుతుంది, నా నెత్తికి వచ్చి పడుతుంది. బికాస్ where will I go for the rest of the money, right? And but there are some, as you said, Nagesh Garu, there are some really incredible organizations that are trying to reach out to the rural areas, and very simple things. You know how many people have lost, have had paralytic attack in their 20s because of blood pressure? It's a chinna rupai matra kuda kadadi, you know, but because they don't diagnose it that they have blood pressure, they 22 years, 23 years, idru pillalu, he's paralyzed. Like simple things like that. There is a lot that you can do, and I will also reach out to the organizations that I know that really do the good work, and I will call you personally and I will take your help. Thank you. So much. Thank you. Much appreciated. Thank you. Oh, I appreciate it. Namaskaram, Radha garu. మేము మీ ఫ్యాన్. Love it. నాకు అంటే మా అమ్మగారు చెప్పారు, నాకు కొంచెం ప్రాపర్టీ ఇచ్చారు, అది మంచి యూస్కి చదువుకి యూస్ చేయమన్నారు. సో ఐ వాంట్ టు డొనేట్, చదివించాలని పిల్లలు. మీ పాదాలకు నమస్కారం. నాకు నీస్ నెఫ్యూస్ అందరూ ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఇస్తాను. బట్ పిల్లలు చదువుకోవడానికి ప్లస్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్కి ఏమైనా చేయాలి. ఐ హ్యావ్ సమ్ మెడిసిన్ ఫర్ దట్. సో క్యూర్ అయిన వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడాను, అది కూడా ప్రమోట్ చేయాలి. Done. We'll do whatever we can in our power. Thank you for saying that. Thank you. I just have to tell you something about her. Please కూర్చోండి. ఆవిడ నాకు కాల్ చేశారనమాట. రోజుల్లో ఫోన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఆవిడ ఎంత లైక్ షీ వాంటెడ్ టు నో అనమాట, ఎలా రావాలి ప్రోగ్రామ్కి, న్యూ జెర్సీ తెలుగు అసోసియేషన్ ఏం చేస్తుంది. మేము పైగా ఫ్రీగా ఇచ్చాం కదా, ఇదేదో తేడా అని ఉంటుంది అనుకునేవాళ్ళం. లేదు, ఈ ప్రోగ్రామ్ అనే కాదు, ఇన్ జనరల్ ఆవిడ ప్యాషన్ లక్ష్మి గారు. సో ఆవిడ ఎంత ఇన్నోసెంట్ గా అనమాట. నేను లైక్ ఐ పికప్ ద ఫోన్, జనరలీ ఐ నెవర్, నాకు అలవాట్లేదు, ఏ ఫోన్ అయినా ఎత్తుతాను. ఆవిడ చెప్తూ ఉన్నారు ఆవిడ ప్యాషన్. నేనేమో ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాను, మీటింగ్లోకి వెళ్ళాలి. ఐ కుడెంట్ డిస్కనెక్ట్ బికాస్ ఆవిడంతా ఇన్నోసెంట్ గా, నాకు ఒక దారి కావాలండి, ఏదన్నా మీరు మీకు ఏదైనా నాకు యూ హావ్ టు షో us a path అని ఆవిడ చెప్పారనమాట. ఇవన్నీ ప్రోగ్రామ్కి వచ్చారు ఆవిడ, చెప్పాను ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్ చేస్తాము, మీరు రావాలి అని. అండ్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ షీ వాజ్ ఏబుల్ టు మీట్ యూ. థ్యాంక్స్ అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ కమింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. So what I'll do is I'm going to show you the video for Advait Homes, and then I will still take questions, but I don't want to get too late. I know we're getting hungry. So why I got it associated with this project, in video chupinchaka cheptanu nenu meeku. Yeah? So that is the reason I am here fully. నేను అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు 10 గంటల తర్వాత ఫోన్ వచ్చిందంటే తెలియని కంగారు, బాబోయ్ ఇంట్లో అందరూ ఓకేనా అని. మనకి ఫోన్ చేసి తమ్ముడికి పెళ్లి కుదిరిందంటే కూడా మనం ఫస్ట్ ఏదో అయింది అనుకుంటాం. సంథింగ్ ఇస్ it's a fear that we constantly live with about the well-being of our parents. And then they are వాళ్ళని ఇక్కడికి రమ్మంటే వదిలి రాలేరు. మాకు తెలిసిన 10 మంది ఈ ఊర్లోనే ఉన్నారు రా అని. ఆ తెలిసిన 10 మంది కాదు, వాళ్ళని 100 మందిగా చేస్తామని అద్వైత్ హోమ్స్ చెప్తుంది. And everything that for you to have a peace of mind to have that. Srinivas, please come on stage. He's the owner. He and his father have put this project together, and it started because they have an old age home as well. And then they really saw the need for a really luxury villa, because we don't want to put our parents in old age homes, but we want them to have the care that they need to have. So
that is why they came up with this project, and so beautifully designed. It touched my heart so deeply. And I know we are always constantly looking for that one thing, what to do. And there is an app that you can work from here to take care of your parents back home. And I'll give the floor up to Srinivas, and if you have any questions about the place, please have questions and feel free to ask him. Thank you. Good evening, everybody. So I just wanted to take a few minutes to explain the project. So basically we are doing a retirement homes community back there in Hyderabad. So what we are trying to give over there is home care, companionship, security and peace of mind. So basically we have developed a gated community for seniors, which are senior friendly designed villas, independent villas, typically 1 and 2 bedroom villas. So these are all senior friendly, like anti-skid flooring, ramps, grab bars in the washrooms, emergency nurse calling alarms in all the living, kitchen, bathroom, everywhere. So at any point of time, any emergency, you tap that button, it directly goes to the nurse calling room and also security and the resident manager. We have tied up with Apollo. They'll come set up a clinic in the gated community. So 24/7 there is in-house nurses and doctors available. And the main advantage what you get in this community is companionship. Because same age group people will be sharing the community. So everyone has the time to spend with each other. So more likely it will be an active senior living community where you don't need to worry about your day-to-day routines. Like for example, you might be having a big house back there, but still if a maid is not there, you have to hurry. See like what's happening, I have to clean my house. If the cook is not there, you have to start cooking. And also at any point of time, any emergencies, okay, I have a driver with me, what is the situation kind of things. Whereas here you don't need to worry about all this, including your internal housekeeping, all the day-to-day requirement is taken care by the company itself. We'll be maintaining all the services. So it is more like a resort style living. Everything is under one call's distance. So if once you're in the gated community, you can actually rediscover your hobbies. Like most of them might be interested in farming, painting, pottery, cooking, different activities. But staying at your house, you will not be calling a potter, a painter, or saying that I want to learn now. Because even you will be in a situation saying that do I really require to learn now? Whereas if I organize something in a multi-purpose hall, most of them who are interested will come participate. Every day in the morning they can have a walk, they can do yoga, meditation, everything in the gated community. So we have also developed an app to make things simpler. So this app has everything, like what's happening in the community, like weekend movie screenings, spiritual discourses, camps, medical camps, picnics, what all we do kind of things in the gated community. It has food menu. It also has payments. For example, you've been using some services like spa, your flight tickets, whatever you need. So these all are accumulated and monthly generates a bill in which you can pay it from anywhere in the world. You can either, children staying over here can do the payment, or directly parents can do their payments as well. So mostly it is like, it is your own house. You're not being sent to an old age home. Even the parents who will not have that feeling said that we have been sent to an old age home. It is your own house where all the services will be available most of the time. Almost like we are trying to develop an organic farming over there. So most of the people who are interested can go participate in that. We already have a temple in the premises. All the images on everything what you saw in video are actual images of the model villas which have been developed. We have a visual tour in the website as well. You can have a look. There is a temple in the premises. We are already been running a non-profit old age home from past 5 years, which is successfully running with a full occupants of 54 residents and having a waiting list of 100 plus. And in the same trust, we are starting a home for orphan girl child. It will be operational from next June. So seeing all these things, for example, we being in that retirement community, lots of people have different things to do. For example, they can go spend time with the children over there, they can spend time in the Goshala, they can spend time in farm. So it is not just your routine
things like watching TV kind of a thing. They have a lot more things because they'll have a good companionship. So that is how life would be over there. It is more lively over there than just sitting back at your home. Give them a longer life in that way as well. Thank you. Any questions from you? If you have any questions for Srinivas Garu, you can raise your hands and we'll come to you. Pricing. So basically, the 1-bedroom retirement home starts from 36 lakhs and the 2-bedroom retirement home starts from 60 lakhs. And we also have a duplex villas in the same community, which are also, all these services will be extended to those villas, which are 3 and 4-bedroom villas also are available. All the details are in our website. You can also directly book through online also. What villas are available, everything is there. Even a virtual tour of actual model villas are there in the website. Age limit? That was the question. Yeah, for a retirement home, anybody can buy, but the person who's staying at the villa should, in the house should be 50 plus. 50 plus. Any other questions? It is at Mechal, Hyderabad, northern part of the Hyderabad. Has the project grounded and It is under construction, and March 19 is expected. Will be completed. Almost the work is going on now. The model villas are ready and Daddy birthday. Oh, March 9. Independent villas. Independent villas and independent villas. Single-storied constructions are what retirement homes are, because if we have duplex villas also, there are some people who wanted a bigger villa. They are there like, I want a bigger villa. Can you give me with the retirement home specifications? So we are doing that. But most of them, why we have gone for single floor construction is because people who are retired, they will not be using their spaces, but they have to just maintain it for no use. So, and in the clubhouse, we also have guest rooms and everything available. For example, a person who is having a 1-bedroom, the guest comes in, they can take a room in the guest house, clubhouse, and we have workspace in the clubhouse as well. Person who is retired still wants to practice, they can take a cubicle for the rental purpose kind of a thing, and they can work from there also. So almost it is not just because we are targeting active senior living, we are trying to organize different things. It's not just your house and watching your TVs where all the services are available. Any service, for example, you need a courier done. For example, a person is in Bangalore or anywhere in the world, you can just pick up a phone and say that I need a return ticket here, I need a cab arranged, it will be done. So it is not just you need to, the only housekeeping, laundry, food, this is not only the things which we do look in, but any service. Like for example, you take a call saying that I'm in US, so can you please book me a return ticket? Yes, it will be done. Area size. Villa size or the area? So basically a 1-bedroom villa is coming up with 142 square yards and 800 SFT, whereas 2-bedroom is 245 square yards and 1350 SFT and 1492 as well. We have different sizes in that. There are some brochures at the entrance where with all the plans and all the details of villas are available. Srinivas, good evening. I think this kind of a concept is there in the US. We heard about it, but in India it's definitely unique, and that too in Hyderabad, Andhra, it's really big. My first question is, do you have any expansion plans to, in Telangana and Andhra? That's my first question. And the second one is like about all these services what you're providing. What's the commercial model around it? Is it a monthly charge or things around it? Sir, I'm starting over here in Hyderabad first, because the advantage what I have in that particular project, because it is actually a 500 acres township which has been developed by my dad. And they own the whole thing. It's not like 5 different people or konchumildi konchumaldi kadu. They own the 500-acre lot in Mechal. In that, they're developing an active, that's why we're very, very particular the way we word our words. It's an active senior citizens luxury villas. And the monthly thing that you're talking about, you can say my mom's an excellent cook, she doesn't need help. So you can opt for whatever you want.
You can opt for laundry services, housekeeping services, food to be delivered. Suddenly guests show up, you can just put it in your app for food to be delivered to your house. So it's whatever you choose, you pay for that. So it's not like one big chunk. You can say, I don't need these, you can customize it according to you. So basically it is like a monthly generated bill. For example, services like food, you want food, your housekeeping, everything is there. Then see, it will be generated at once. For example, you use spa services, you might use, saying that as Lakshmi said, food, 10 of your guests are coming you. So these all will be generated and collected monthly once. Generally, for example, a person who's like, I want to cook my food for myself, then it will be like, okay, the person's food amount would be reduced. So it can be customized kind of a thing. But if you don't opt for, but still overhead charges of 500 rupees or odd would be charged, because if one person in the community or 10 persons in the community is not opting food, it doesn't make a difference for me, because I have to maintain the same staff, cooks and all those. So we are very clear about the services, because we wanted to give that quality service. It is not just, if I just don't give that quality service, there's no meaning for that whole retirement homes. No, they really need a good round of applause, because ikkadiki vachi plots ammudam chustane untaru gaani really oka thought petti mana families back home ela untunnaru malla tallitandrulu ani ikkada I always say I'm going to retire in Austria because they have the best, thank you, the best retirement homes. Like, I want to have a good life towards the end. Inta kashtapadi manam inta pillalni pechi mana career anukona chesi when it's time for us to be in service of ourselves and in God, when we can't live a decent life, what is the point of the life that we worked so hard for, you know? So, and they've really come up with this, and what I loved about them is the 24-hour service of doctors that are available, nurses that are available. So there is really, and also another thing, so ippudu meeku jalubu vachina potla noppi vachina, they don't tell you, you know, they'll go to the hospital and come back. But here you will know, because once the doctor comes in, it's updated, so you will know that they came, there was a service given to them in health wise or whatever. Pick up the phone and say, "Emendi potla meeku," like, you know. So you're really connected, and the communication is clear between you and your mom and dad and the people taking care of you, because they're two different things. They have hospitality services, and yes, sir, the villas are different. You should pay me more for all this. Advait Homes is the construction company. We started another company called Advait Care, which will be taking care of all the day-to-day maintenance and what's happening in the community. So for example, your parents are treated with a cough or a cold, a small message or alert will be sent to their parents or guardians saying that this is what they have been treated with. So people over here can also talk to them saying that, are you all good, kind of a thing. So we are trying to bridge all these things, and also the app, all the health records will be maintained in the app. You don't even need, after any diagnosis, you don't need to go back to the clinic and collect the reports. You will directly get it online, and the app is also designed very user friendly. For example, you have a travel desk icon, you just tap on that, you get a call from the reception or the travel desk saying that what is your travel needs. You don't need to go into the app and surf all the things. So that is how we have designed the app also. Parents, India lo unna vallam, you know, like when ikkadiki vachesi konneellu ayipoyeటప్పటికి ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత చాలా గిల్టీ అనిపిస్తుంది అన్నమాట. వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అక్కడ, వాళ్ళు ఇక్కడ ఉండలేరు, అడ్జస్ట్ అవ్వలేరు. అండ్ మేమందరం ఇలానే యాక్టివ్ కమ్యూనిటీస్ చూసుకుంటాం బేసికలీ ఇక్కడ మేము రిటైర్ అయినప్పుడు. సో వెన్ ఐ రెడ్ అబౌట్ దిస్, I would be very comfortable keeping my parents there. So I see what they are going through right now. They don't want to live with my siblings, they want to live alone. But living alone is not practical. You know, they're 75 years old and above. So I think a very unique concept, Andy. I just want to tell people there are brochures in the back. Please collect them on your way out. It's a very good concept, and of course, thank you,
Very good brand ambassador you have. Thank you. Thank you. I will not make you retire in Austria. Welcome to Untitled Homes. I will build a sprawling house there, of course. Thank you. That was it. And if you have any questions, then feel free. Srinivas will be around. Thank you, Srinivas garu. Thank you, Lakshmi garu. So I would Thank like you, to call... Kushi garu. You did a great job. So I would like... Nenu garu ani pilusta. Okay, Lakshmi. Kushi. So I would like to request all the team members of NJTA on the stage, please. Swati garu, welcome. Manju garu, Krishnameni garu, Anu garu, Bindu garu, Usha garu, and Damu garu, please. న్యూ జెర్సీలో రాజ్ జ్యువెలర్స్కి వెళ్ళి నగలు తీసుకున్నానండి, బాగున్నాయి అక్కడ. ఈరోజు ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రాజ్ జ్యువెలర్స్. నాకు స్పెషల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు, అలా చెప్పకూడదు. ఎస్ అండ్ అద్వైత్ హోమ్స్కి పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చినందుకు, ఈ ప్రోగ్రామ్ స్పాన్సర్ చేసిన బిగ్ హార్ట్ పీపుల్ విత్ బిగ్ హార్ట్ డూ రియల్ థింగ్స్. సో వీ ఫెల్ట్ కనెక్టెడ్. ఫ్యాబులస్ ప్రోగ్రామ్ లక్ష్మి గారు. ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దాట్, రైట్? వీ వుడ్ లైక్ టు హియర్ దాట్ ఇన్ యువర్ అప్లాస్. Thank you, Srinivas garu. Thank you. And then we, NGTA, would like to present this memento to you. Thank you. Thank you. Ready? Everybody. Come on. Come on. Again, మీకు ఎన్నిసార్లు ధన్యవాదాలు కాదు, షార్ట్. No, please. I would like to invite Raghu Sharma garu. He's from Sai Datta Peetham. వాళ్ళు చాలా పేషెంట్గా మీకు ఆశీర్వచనం ఇవ్వడానికి వెయిట్ చేస్తున్నారు. సో ప్లీజ్ స్టేజ్ మీదకి రండి. చాలా సంతోషం ఇవాళ మంచు లక్ష్మి గారికి సాయి దత్త పీఠం తరఫు నుంచి ఆశీర్వదించడానికి. వాళ్ళ నాన్నగారితో మా మోహన్ బాబు గారికి పూజ చేసేవాడిని 24 సంవత్సరాల క్రితం. మరలా ఇవాళ మంచు లక్ష్మి గారికి ఆశీర్వదం చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఓం యో వేదాం అమృతేన ఉతాం గురీం తస్మై బ్రహ్మజ బ్రహ్మాజ ఆయుకీర్తిం ప్రజాన్ దదుః భాగదేవేనైవైనం ప్రణయతి బ్రాహ్మణా ఋషయ బుద్ధదేత్ బ్రాహ్మణో వై సర్వా దేవతాః సర్వాభిరేవైనం దేవతాభిరుద్ధరతి యావతీర్వై దేవతాస్తా సర్వా వేద విధి బ్రాహ్మణే వదంతి తస్మాత్ బ్రాహ్మణేభ్యో వేదవిభ్యో దివే దివే నమస్కుర్యాన్నా శ్రీలంగేర్తయేదేత ఏవ దేవతా ప్రీణాతి. సాయినాథ అనుగ్రహ కటాక్షరస్తు. ఇంకా ఇంకా మంచి అభివృద్ధి, మంచి పనులు జరగాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను. సాయిరామ్. థ్యాంక్ యూ మంజు గారు, థ్యాంక్ యూ NJTA అండ్ విజయ బండ్ల గారు, అందరికీ థ్యాంక్ యూ. నెక్స్ట్ ఐ విల్ ఒక్కసారి మా ప్రెసిడెంట్ గారు వాసుదేవారెడ్డి చిన్న గారు ఇండియాలో ఉన్నారు. హీ కన్వేస్ హిస్ థ్యాంక్ యూ అండ్ బెస్ట్ విషెస్ టు యూ. వీ వర్ గ్లాడ్, we were only a small part of this big picture, but we are very glad to be part of that. Thank you.
Thank you. Since I did a 5-city tour and I did a 5-city tour starting from LA, San Francisco, Atlanta, Dallas, and now New Jersey. Ideal andarki ostayandi, but you know, you need the support of friends and family to get this going, and this whole event, this entire 5-city event wouldn't have been what it is without Vijay Bandla Garu's support, and day and night, like whenever we called him, he was just like so awesome. Thank you so much. He's my dad's very dear friend, and I'm really obliged for everything that you've done for us on this trip. Thank you so much. You better take me shopping tomorrow, you promised. And again, from the bottom of my heart, thank you, America. Thank you, my lovely Telugu people. I don't take it lightly standing here in front of you. I worked very, very hard to be here, and I'll continue to do so. And keep loving, keep sharing, keep giving. God bless America, and Jai Hind. న్యూ జెర్సీ తెలుగు అసోసియేషన్ మొదలుపెట్టి 2 years అవుతుందండి. మేము 2nd anniversary మార్చ్లో చేస్తాము. సో మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మా మెయిన్ గోల్ ఏంటంటే భిన్నమైన కార్యక్రమాలు చేయాలి, యునిక్గా ఉండేవి, కమ్యూనిటీకి దగ్గర అయ్యే ప్రోగ్రామ్స్ చేయాలి అని ఒక దృక్పథంతో మొదలుపెట్టామన్నమాట. మొదలుపెట్టిన వాటిలో లక్ష్మీ మంచు గారు ఈరోజు మాకు ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది. అండ్ లక్ష్మీ మంచు గారు చేస్తున్న పని ఎంత యునిక్గా ఉంది. ఆవిడ సోషల్ కాజ్ and the way she connects to the audience with people was so amazing that NGTA was very glad that we got this opportunity to host this program. Ee roju ikkada TV Asia hall lo chesamu. Almost 350 to 400 people వచ్చారండి. and వచ్చి అసలు కదలకుండా ఒక 3.5 hours ప్రోగ్రామ్ జరిగిందనమాట. ఆవిడ చాలా ఓపికగా అందరికీ అన్ని క్వశ్చన్లకి ఆన్సర్లు ఇచ్చారు. అండ్ అసలు వేరే వేరే టాపిక్, మూవీ కానివ్వండి, టీవీ సీరియల్స్ కానివ్వండి, ఆవిడ సోషల్ కాజెస్ కానివ్వండి, ఏదైనా. అండ్ ముఖ్యంగా మనం థ్యాంక్ యూ చెప్పుకోవాల్సింది ఇక్కడ ఈరోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ని స్పాన్సర్ చేసిన అద్వైత్ హోమ్స్. వాళ్ళు ఏంటంటే ఇండియాలో యాక్టివ్ ఓల్డ్ ఏజ్ కమ్యూనిటీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. అగైన్ దట్ ఈస్ సో కనెక్టెడ్ టు అస్ ఎన్ఆర్ఐస్. అందరికీ పేరెంట్స్ ఇండియాలో ఉంటారు, సో వారు సేఫ్గా ఉంటారు అంటే మనకు చాలా బాగుంటుంది. సో ఇట్ వాజ్ అ పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అనమాట. అండ్ నవ్ వీ అండర్స్టాండ్ వై దే chose Lakshmi Garu as their brand ambassador. So the program was a super duper success, and we hope to continue doing more programs like this, and we thank everybody for coming to the program today. Namaskaram andi, na peru Swati. Entertaining and enlightenment program arrange chesaru, and we as part of NGTA, the women team, are actually extremely proud and honored to be part of this. Ee roju Manchu Lakshmi garu avida social causes gurinchi, and also how impactful it is to people back home chala clear ga explain chesaru. Chala mandi audience very positive reactions, and a lot of people have pledged to donate, and extremely well informative and entertainment also. She had a good mix of both, and Advait Homes kuda chala chakkaga NRI's parents kosam వాళ్ళు ఎలాంటి వసతులు ఏర్పాటు చేస్తున్నారు, how we can make use of it. And I think right now ఈ జనరేషన్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు, మా జనరేషన్ వాళ్ళందరికీ పేరెంట్స్ ఆర్ బ్యాక్ హోమ్, and always a concern వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారని. This is a very good opportunity to take care of them and provide for them without the concerns aside. And we are very glad that we could do such a different and exclusive show today with the NJTA and Advait Homes, and expect a lot more such programs from NJTA team. Thank you.